Amakya amalungi gwe munaffe atukereddeko ku mpewo zaffe eza alternative digital. Leero nkeddera empewo zange ez'ebusoga, so abantu b'ebusoga mwasuze mutya, muli obulungi? Bamaama bababa abaani nazze mwena mwena mbala mwisaako ino era mbasaba mwekuume. COVID is real. Banange munaabe engalo, mwambale mask, sanitize. Abasobola okugula sanitizer, atasobola kugula sanitizer tubeere ne bye tukola, tugambe bugambi nti Mukama tusaba bulamu buka, ate tusobole okuba nti goozi zaffe ze twali twasetinga mu 2020 tuzituukiriza mu 2021. Weewaawo omwaka tegubadde mulungi, naye ffe tugamba bugambi Mukama weebale kuba tukyali balamu, ate tetuli mu ddwaliro, tetuli balwadde, n'abamu ku ffe tetuziiseeko mu 2020, ate nga atutte abantu bangi nnyo ddala. Ffe Mukama tumwebaza bwebaza. Ennaku zo ez'okulonda nazo tuzibalira kati ku ngalo, tubala omwaka ati ne tubala n'okulonda. Naye ate twagala obbakubiriza mu abavubuka nti when it comes to 14th January 2021, banange mufulume wonna w'oba oli ogende olonde. Go and vote. It is your responsibility to vote. Sign esokera ko ddala okulaga nti you are a responsible citizen is you choosing your leader. Okulonda oyo muntu gwoyagala akulembere for the next 5 years. Tugenda kubanga tulonda ba president waffe agenda okubanga atukulembera on the 14th day of January 2021. So tubakubiriza mugende mulonde. Abavubuka batugamba tetulonda, tetwenyigira mu byakulonda, tukole history, tugende tulonde when it comes to the 14th day of January 2021. It is a Wednesday and I have a youthful woman in the studios, an activist, human rights activist. So we have a quote that is going to guide us and it is going to guide our discussion. And it goes, if you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. Gwe munange ali eyo wekiriranya, we ogamba ate nze ni muwala ebyo sibisobola biki, so you will have to settle for the usual things because the community egulumiza nnyo abasajja, ate you don't want to come out and talk, so you will have to settle for that the community has put out. Omuchala Zerida Kakayi is the one I have in the studios. We are going to be talking politics, talking women, talking feminism, a lot of things. Why did he accuse Nakawa? Anyway, particularly Lord Councilor, why didn't she accuse MP? Benamina agenda kubanga abitubuulira. Tulina in studios yatuseeko dda. I have Lilian Luwedde gwe ngenda okukola naye olunaku lwa leero. Njagala ate mu omukisa ababuuzeeko then awe omukisa omugenyi waffe naye ababuuzeeko. The Might Drive your program Jochaliko, I welcome you once again. Abalabi baffe mwenna babuuzaako nti mwasuze mutya, mwebale nnyo emirimu gye mukola egy'enjawulo n'okubanga mubeera naffe buli lunaku okuva ku Mmande okutuuka olunaku olwokutaano nga tubaweereza n'abagenyi be tuba tukyaziza mu studios nate era n'olwaleero tulina mukyala nino bwe tukyaza omukyala ffenna tweyagala ffe nga ffe abakyala batuzaamu nnyo amaanyi okuba nti naffe tusobola okutuukawo awo nabo we bakola ki bwe basobola okubeera nga batuuka. So bw'abanga mukyala gwe tulina mu studios omwana omuwala yenna atudde waka nsuubira ogenda kubaako kyoyiga mu sheeno, ogenda kubaako kyojjamu kyogamba nti okay omukyala oli bwe yayogera nakwatamu kino naawe osobola okubeera ng'okikozesa okulaba nga ozimba obulamu bwo okuba nga bweyongerako mu maaso. Amannya gange nze Lilian Luwedde era nga tugenda kuba tutandikirawo obutereevu n'omugenyi waffe nga atweyanjulira nate program Mighty Drive ekyagenda mu maaso. Tusanze okulaba mukyala Zerida. Nziza mukyala Lilian ne mukyala Farida. Usually mbalaba ku Mighty Drive. I follow you on Facebook, I follow you on YouTube. Mwebala omulimu omulungi. Fenna tulina bye tuweerezaamu. Definitely we can all not be in politics naye kirungi nti at least tuba ne spaces ez'enjawulo okubeera nga tutuuse eddoboozi. So my name is Zerida Kakayi. Nga ndi mukyala muwala ndi makati siri muvubuka nnyo siri mukyala, so
nkwata wombi sinasala rere naye nga njagala okubebaza nti munkyaziza ku makya kuno nenebaza ne management yonna nti mubonna bonna ku lunaku lwa leero ku Wednesday ku makya kuno musazeewo okukyaza Zerida era nsaba Mukama Katonda nti nga sinava ku shenwe wabeewo omuntu oba abantu kwegamba abapiikinzeemu ekigambo kimu oba bibiri mu story yange kubanga usually bwe tugenda kusomera okusoma tuba tusoma experiences z'abantu abalala to make our work easier obutayita mu bizibu ebyo n'okutomera so nsaba Katonda nti before I leave mbaako omuntu gwenkuteko era naye osanga napikingirawo ne bweba si politics naye mu bulamu obwa bulijjo abeere nga asobola okikozesa okumutwala mu maaso. The Mighty Drive ye program jolaba gwe munafe atana tugoberera genda ku Facebook mu account yo search engine take the alternative Uganda, like the page and then follow us or malok to following and you got notification button evident ye kuleta notification every when we go live ulna kwebera Monday up to Friday esawa eberemwe yokumacha paka sawa 3 ate njagala okubajukiza nti show ya owekitibwa eyaliko katikiro wa Buganda owekitibwa Dani Mulika eberayo every Sunday esawa zibera 11 ezo regulo paka sawa munange nkubiriza olabe show because ebyo kuyiga bibera bingi atuwa history okuvira ddala eri 1962 kuba ye yaliwo abamukufete twaliwo tulaba bino ebya 1990 na 2000 so atuwa history yo natubulira wawe twasobya tusobola olongosa situation je tulimu tosobola ogizayo ebitu ne bitebenkera so nze mbakubiriza bannange tulabe show eyo wekitibwa Dani Mulika tubeerako ku Facebook every Sunday esawa zibera 11 regulo akasawemu ne ku YouTube so either way awakwanguyira tukubiriza nti show eyo eberayo mu bujufu either Facebook or YouTube amanya the alternative Uganda wonna obo tunonyeza ogenda kubanga ate otufuna bulungi tulina omukyala Zerida Kakayi abamutte tumumanyi so we are going to start from her childhood up to where we are why did she choose activism bamuwambako that experience so gwe munafe activist oba gwe olina passion obeere nti o preparing for the worst or for the best so for the worst for the worst or for the best welcome once again this is the Mighty Drive munange tugenda kuba tumikisinga luzungu luganda tuketa for both audiences abawuliza oluzungu n'abawuliza oluganda so we are going to give it 70% Luganda and 30% English kwanyiriza nnyo kati atulaba yandyagadde okumanya Zerida Kakayi yani Zerida Kakayi is a mother nina abaana babiri ate Katonda yanyamba n'apa gender balance so nina omuwala n'omulenzi wow. So nina abaana I'm a married woman with one husband. Can a woman be married to two husbands? Hey, for real in this African setting? Gambia African setting. Okay, the Western setting. We should emancipate. Waba omwami asobola okuwasa abakyala babiri. Then the women should also be left to No, it is the same. A man should marry one woman. A woman must be loyal to one man. So if a man can be able to marry two women, a woman can also be able to marry two men at the same time. Yes. Wow. Yeah. So that is about family. I'm also a businesswoman beyond just politics. Kubanga this is a voluntary kind of thing. Tosobola kubeera nga nti obera full-time politician. When it becomes a job, it is something else. So I'm a businesswoman. Nechirala, I'm also a business coach. I'm a business coach. I realized that abantu mentally wetaaga okubeera nga okola ki ng'obagaidinga okubajja mu kulowooza nti bwe mba sifunye bukadde sisobola tandika. So you start to show them opportunities in their small means okulaba nti bebeezaawo. Then now when need gye ndaba nti gye mbadde mu bulamu bwa politics, I'm now a law student.
I realized that law is part of politics. Tolina ngeri gy'okikolamu kubanga nga tomanyi mateeka. Ojja kubira omuntu esimu omugambe munaye twetaaga pro bono services agamba osooka kuleeta kakadde okuyamba abantu. So I realized that it's another space gye tulina okuventuringa in okulaba nti tuyamba abantu baffe okubalwanirira ku ddembe. So ebyo bye bitono kunze. I'm a graduate in procurement and supply chain management. Naddayo ne nkola a law degree because I wanted to go to court. Bw'oba oyagala okuddayo mu court tosobola kutandika ku masters. There is also masters naye tosobola unless you go back to a bachelor's. So basically ebyo bye bitono, but beyond that my passion, njagala nnyo equality mu bantu. Njagala nnyo okulaba nga opportunities zituuse ku bantu regardless of their gender, their tribe, and also their their religion. Those are things that are not chosen, those are personal things. So I believe judging omuntu nti Lilian mweru Zerida muddugavu, that is not right kubanga none of us applied to be the way we are. Okedde nogamba nti nkedde nga ekyebusoga kikutte. You didn't apply to be a Musoga, Farida, but I didn't apply to be a Mugisu, but what makes us connect is the passion that we have. So njagala nnyo okulabira abantu mu angle eyo. Then lastly, I also love music on the right note. Yes, so basically bye bitono kunze. Who is your best musician? One in Uganda. One in Uganda. Right. Mu basajja ne mu bakazi. Lwaki basajja kansoke n'abakazi? Okay, mu bakyala. Mu bakyala, my favorite is Juliana. I like her attire. She's a decent lady. Yes. I love her music. And she has also stood the test of time. Omanyi mu industry ngeyo, it's like politics. It's very difficult to find a lady sustaining politics for 10 years. True. Sometimes they come there for 1 year, 2 years, the hurdles that are there. Nagamba, so despite everything that was thrown at her, she's still standing. So she inspires me in one way or another. Then omusajja oba corruption, I like Bobby Wine. The way he did his thing, the musician, I liked it. Olabira ddala nti yajjanga alina dream, and his story also. You know, sometimes the story that you tell inspires people. So basically nze ndaba nti when you listen to his music and then you see the Bobby Wine of today, you really connect. No manya nti yakitandika data yakigwamu bugwi. Yeah, basically that's it. 2011. Yes. From mobs wayingira politics. So specifically through FDC. Yes. 2018 you announced you were out of FDC. Yeah. What happened? Okay, 2011, I was a student, and I found a guild president at school. I joined the campus at in 2009. Kati bwe natuukayo nasanga guild president nga wa FDC. Nakola bulungi, yali akola bulungi nnyo, like we had good meals, twalina TV. Those are the things for students. Tewali nnyo by'amaanyi. Kituufu campus alwanirira aba students. Then I was like, hold on, I think FDC erina omulamwa. So I joined. Netutuuka ekiseera twali tupanzaawo structure nzijukira. There is also a lecturer, she's called Mokoda at MUBS. She was retained, she was in Maya. Netukola ka structure awe nga tuleese guild president omulala naffe gwe twagala. Guild president waffe oyo n'atulimbalimba awo obuwagizi ne bugenda. Abantu bonna ne badduka mu FDC. Oba students boy gye kivugira gye bagenda. Yes. Naye we remained like 4-5 people because I just loved the party. Then out of our hard work and my hard work, because I was the vice, kati ne taking over the chapter. Kati ne batuyita mu delegates conference in 2011. We batuyita, I got interested in a position of Secretary General of the Youth League. Now that position tewaliwo mukyala yenna yali abaddewo omuwala walinga w'abavubuka. Then number 2 baali abantu kale abamanyikiddwa mu kibiina, nali sirinaayo MP oba party official yenna gwe nali manyi. Then nesokera mu ba students because they had invited the students mu MUBS, Kyambogo, all chapters. Kati nentandika mpola mukama nanyamba nenkola ki nempitamu.
kati bwe nayitamu ng'ebintu sibitegeera bulungi cause I was a student kati ate ngenze mu national politics nvudde kati mu students politics it's quite different. Nembeera awo kati wali omukulembeze omu twali tetukwatagana ndowooza bulungi yalina omuntu we gwe yali akola ki gwe yali ayagala kati nemuze ebbali we were in a meeting yali atandise okumpisaamu amaaso ndowooza ngagamba kati kano ka student kaze kola ki kati nemuze ebbali netudda mu woman to man talk nemugamba we naye nga ntya naye nga kungulu ndagaye negumya nemugamba omanyi nti no badelegates abatulonda be bamu ko yes I know nemugamba kakati oba gwe tonjagala nze yagala I mean respect my position. Yes. And I felt good that I'd stood up for myself. Yes. And somehow wetwamala emyaka egy'etaano we ended up again becoming very close. Naye one thing I realized was that when you are young and you are lady abantu bakuyisaamu nnyo amaaso. Then secondly abantu baagala nnyo okumanya Lilian, Farida, who is your godfather, who is your godmother. Yes. Kati gwe bw'ovaayo nga weetonzeewo nga gwe abantu bakulabanga bakuyisaamu amaaso kati nenkola ki nembeera awo bwentyo so gye emyaka 5 I resolved in my mind ngamba ngenda ku empowering nnyo the girl child mu structures ezo any opportunity that comes I'm going to empower kubanga I was the administrator of the youth league era I made sure many trainings workshops abakyala bangi nnyo benakola banyigiramu. And I'm glad you've even hosted some of them here. Abalala Jebali, they're in politics. Babaddeyo, I've mentored them. So I am happy that a opposition jena weebwa nagikozesa buki bulungi okulaba nti I empower omukyalo omulala. Era mu 2016 no 2015 because usually parties change leadership like 1 year to elections. Nentuuza kokasi abawala bonna in different political parties nembagamba if it is possible to supporting we supported each other twagendanga mu bibiina ebyenjawulo. I remember I went to DP, we supported Nakawa and Zerida for Secretary General, netugenda mu PPP, there was Linet n'abalala. So twagezaako nnyo okukola ki okwesupportinga and I'm glad that nekati gye bali abamu I have seen now Nachans is a deputy spokesperson in DP. So youth league zino ziyamba okukujja ku level it's a nursery bed of leadership. Kati awo nasanyuka then 2012 twagezaako I was among the founder members of a forum called Interparty Youth Platform. Interparty Youth Platform twagenda ne tukitegeera nti usually abavubuka tebalina agenda eyaabwe ate for us the ladies ate ng'oli muvubuka it becomes worse because oba n'ebizibu bya mirundi emeka ebiri oba olina ebizibu by'omuvubuka ate n'oba n'ebizibu by'omukyala so twetaaga kufuna a way of getting a lobbying opportunity okulaba tugenda mu maaso. So mu 2012 twafominga ekibiina kyali kigatta youth leagues zonna including NRM kubanga twarealizinga nti bino ebintu it's not just about a color. Waliwo ebintu ebisukka ku kala zaffe zetukola ki zetukkiririzaamu exactly tunozeeyambula tulabe nti tuyimirira mu nsonga ezituluma. So ekyo kintu twakiyita Interparty Youth Platform. I was a founder member, twali abantu 14 ne tukikola. And I can tell you it has been a successful story kubanga all these young leaders bemulaba abasinga at least kyabayisaamu kubanga we try to lobby in civil society ne batwa trainings ne batwa exposure and that exposure helped very many young people naddala mu universities n'abavubuka bali mu mainstream okulaba nti at least participating meaningfully mu democracy. Yes. So basically that was what I did in the FDC. Of course I was also an activist. Era mu activism nakola ebintu bingi nnyo nga tetunnayingira activism omuntu yandiagadde okumanya what inspired you to join FDC? Byali tebikyalimu then ne bikuforcing okufuluma oba they were personal disagreements that forced you to leave FDC? A few weeks back we hosted Robert Mayanja and he also had his problems with FDC. We really want to know whether Robert Mayanja's problems with FDC are the same problems you encountered while in FDC.
Of course, when you are in an organization or even a home, personal disagreements are there, zibao, and I don't think that would be a benchmark kumuntu yenna okuva mu organization. I don't think that is the issue. In 2015 nga gugwako, no, 2016 because 2015 because the elections was in 2016, so the campaign started in 2015. Nzijukira, I was in Nakawa here. I wanted a position that I am running for right now. I didn't have even primaries, you know. Bakwata bukwasi ticket ne bajiwa omuntu. But babajimuwa, I sat back home and I was like, when I was joining FDC in 2011, I never even knew ntinja kwesimbawo. You know, there were some things that made me join, and one of the things that made me join is that me, I'm a Mugisu by tribe. Where I come from, young girls get pregnant at 9 years. 9 years. Why? Because of our culture. Some of them are even forced into marriage. Exactly. And you know, the parents are focusing on the dowry, you know, bride price. Ye bwakuzala akulabamu sukali, akulabamu munyo, ejiko, buli kimu kwegamba gwa genda okumalawo ebizibu bye. So nengamba, if this girl child is not empowered, she's giving birth at a young age, divorced at 20 with 5-6 children, where is the future of these children? That is why I joined FDC, so that my voice can be heard. Ekyokubiri, we are having a lot of unfairness in terms of resettlement. That is in Mbale. Mulaba abantu babasitula okuva ebududa ne batwala ekiryandongo, where there is no, you know, productive land. Tobawadde another alternative nti bakole kino kyobulaba abantu bafa. But if you can maybe resettle them in an area that either is productive oba nobakyusa okuva ku nkumbi nobaza maybe mu makolero mu kuvuma or something else, kwegamba nobakyusa ne basigala nga balina kye bayingiza mu ki, it is okay. So that was one of the things that triggered my joining FDC. Kati when atula ningamba that was my cause, then why should I leave because of a position? A position mu leadership is the lowest level of influence of leadership. It is the lowest. So it was not about personal disagreements, but I realized that probably where the world is going, dynamics is ichuka. I realized that the approach that my party had by then was not working. So nengamba, I needed a new approach. And when I realized that I needed a new approach, I had to change my political party because we are no longer into a world where together, because we had two approaches. We had the same ideology, but with different approaches. We had the defiance way of doing things, and then we had the structure formation. Now, structure formation is inclusive. Esika buli muntu okujja. Defiance is also good, but it also needs a structure. Togenda kujja buzi wano gambe ntino leero tugenda kola demonstrations nga tuli basatu. Definitely it will not be effective because we need to ask ourselves 3 questions. One, the impact. Yeah, what do we want to achieve? The input. Some of us were kidnapped, were beaten. Yeah, some people have lost lives. That is the input. Chintu chikulu nyecho. Then tunulia the outcome. Wechigwa chitya. What was then the objective? Kati our objective yenkulu. Objective twali tulubirirwachi. Is our voices hard? Tukola kirina kyongerako ettofali oba tulikola bukozi kunyumirwa. Because bino ebintu si bya kunyumirwa. Bino ebintu bya bulamu bw'abantu. So nze bwe nalaba nti approach eyo tegenda kunyamba nengamba mu bulungi. And by the way, I do respect FDC. I love people of FDC. I have people I work with who are in FDC. I just felt that sagala kukontana nabo. I want to give them that space. Balabe nti bakola ekyabwe kye bawulira nti kikola, and if there is any way I can support them, I will. Naye nange kankole kyendaba nti kirimu viable kunze kyenzikiririzamu tulabe nti tukola ki tugenda maaso. At the end of the day we shall reach there. Naye kisinga obukulu is we don't need to back ourselves kubanga ffenna nga bwe tuli wano we are in the same boat.
kati bwe tubeera mu booti emu tetusobola kutandika ate kulwana nga tuyiwa amazzi mu lyato tujja kubbira. So basically I don't encourage anybody abusing any other person, mostly in the opposition in the jendi kubanga tulina ekizibu kyekimu. Our eyes should focus on the goal. Yes. Okay, okutunuulira abantu abazze badinawunsinga political parties okay n'abamu eno n'addamu eri abamu kisinzi abamu the culture is now becoming nti omuntu gwe bamye party card ajja kuvaayo asale eddira dde wali wasuubira okufuna kaadi. Is it now becoming a culture for politicians nti it is a card play, it is a card game, nti batampadde kaadi kanve wano nzire wali eri? Honestly simanyi because nze nava mu FDC in 2017 I formally wrote and I gave in my reasons to the Secretary General. By then I didn't know that I would reach 2020 to contest. I just wanted to join something better. By then I didn't even know what to join. Then Katonda Nanyamba, a party came up called Alliance for National Transformation. I joined that party under Mugisha Mongo. I had worked with him. Kakapapo Keko. So I joined that party because of values. I realized that probably we match. Joining and joining and but people have different motives in politics. While you have politics, one for hate, revenge, others for positions, yes, as a job. Examples in the Zenda for I have been in politics now for 11 years, I think. I don't find politics a job, opportunity or money-making venture unless nga tozze kukolera abantu. Nanti era oyo atazze kukolera abantu abanoonyezza akalimu. Exactly. So when nze sisobola kugamba nti gundi oba gundi, but what I can say is let people search into their hearts. Bine before byatondebwawo kuyamba abantu. Yeah? Byatondebwawo kutuusa eddoboozi mu bifo ebyenjawulo either KCCA or parliament or division level bonna we weesimbye oba ku LC1 is that ebifo byatondebwawo kutuusa eddoboozi kubanga ffenna tetusobola genda mu parliament, ffenna tetusobola genda mu KCCA. So tutumayo representative. So abantu balina okimanya nti bino ebifo si bya mulimu nti mulimu, it is service. So waba owulira nti togenda kukikola you just step aside so that abantu tebakaaba kubanga really lately there is a leadership gap. Nze gye ntambulira nga anoonya akalulu, most people bakugamba ffe tubalonda temudda, ffe tubalonda tetulaba makulu gammwe. Ate kireese complication nti kati bw'oba gwoze abantu batandika okusaba ssente kubanga tebalaba value. Tebalaba value mu kulonda, tebalaba value nti ogenda bayamba, tebalaba, they don't connect with you. So mbadde nsaba nti bannaye ffenna abeesimbyewo, let us search our hearts. Bw'oba togenda kola kintu tokyogera tolimba abantu towa abantu ssuubi nga togenda kikola kubanga there are people dying, there are people sleeping hungry. One way tuli wennyini, there are people who drowned, abantu bafudde. There is a policeman who was helping a man yali agudde mu mwala naye n'agenderako. Tuli mu myala. Yes, waliwo akaana k'emyaka 5 bakayita maaso mu Katoogo where I stay. Bakayita maaso, the kid was drowned just 2 weeks ago. So bino ebintu si bya kusaaga. People are dying. I gave birth in Naguru. I saw the plight of a woman giving birth. Abantu bafa. Abantu bali awo teri nansa akukwatako nga tolina ssente. Naye nga Councilor oli ludda wa, MP oli ludda wa, spare a day, go and supervise these places. It's not just about you condemning what you're seeing, it is about you acting. So ebintu bino bannange si bya kusaaga, si bya kugezesa. Kozi gwoba ogezesa ng'eri bafa, bw'oba ogezesa bali abakuzebwa. Yes, so it is about people's lives, it's about helping the community, and it is the first thing. Other spaces zisobola okuyamba, but this space is specifically for the people. Chovola bagamba mugende munoonya akalulu mu bantu. They don't come and just appoint you as a leader. You have to go and convince people to give you that vote. So nsaba banaye wetuba twesimbyewo, let's take the things seriously. Si bya kusaaga, it is people's lives that we are playing with.
Last Friday, when we hosted Dr. Rogers Valigayomwe, yatugamba nti before you vote your leader that you want akulembere for the next 5 or so years, mo soko mukoleko background check, omanye ono gwenjagala okulonda, omanye gyavuddewe baani abamentarinze abelievingira muki such that you vote a credible leader. Muve ku bantu bana abajja nga babagulirira so ne babagamba omuntu ajja nga akugula kasabuni munnyo oba n'akuwa olukumi, you just know oyo si mukulembeze era omusindika kulya nga bwakuwa olukumi naye n'oteeka mu nsawo yo bw'omulonda naawe omusindika kulya. Nze mbagamba omukulembeze bw'ajja n'akasente, that is your money. Ezo sente zammwe muzikwate naye ate tolonda lwakuba baakuguza akatwalo. Gwe kwata sente zeerire londa omuntu gw'obelievinga nti alina ideas. Ntera obbajjukiza ne mbagamba amasomero amalungi goyagala mu kitundu kyo kaluluko k'osuula osuula oba olonda. Awo waliwo enjawulo, osuula akalulu oba olonda omuntu agenda okukulembera. The good schools, the good roads, everything. Oyagala omwana wasome atuke ku kampasi anoonye omulimu nenga tegweko olubege genda osuula akalulu. So ffe bamaama bataata tubakubiriza mugende mulonde temusuula bululu temubwonoona. Ne excitement eyo gye mubeera nayo ne mutiikinga obululu bungi bungi like olw'okuba omuntu omwagala nnyo n'omutiikingako obutiiki bungi. That excitement oba osudde akalulu. Omukyala Lilian Luwedde abadde alina ekibuuzo. Mukyala Zerida nga okyali mu FDC ebbanga lye wamala mu FDC birungi ki bye weenyumiriza mu kuba nti wali oyingidde ekibiina ekyo? One of the things that I really appreciate FDC is nafuna social capital. Yeah, all these people that I have nzijukira bwe twali mu Jobless Brotherhood before it became alternative. So ebyo byonna it is FDC. Number 2, definitely I got exposed to very many leaders, top leaders. Kubanga nalinga when nava ku bwa secretary general nafuuka vice chairperson youth league. Awo nawera nafunamu bingi. Ebirungi bingi. One, I was able to sit on the NEC where I was exposed to very many leaders, and those leaders have stayed my friends, even some up to now. Ne bwe baba mu basigalayo. Ekyokubiri, I got to know very many forms of advocacy. Yeah, you can speak, you can act, ebyo byonna nabiyigireyo. Era I remember my first activity in activism. I was with Adeke Anne, the late Alimadi Barbara. Yeah, may her soul rest in peace. Respect to her. Ingrid, nzijukira twali ku CPS Happy, now the Lord Councilor of Nakawa too. Nzijukira twaliyo ne tusiba enjala paka saa mukago gw'ekiro, then we left. Then Happy's, the families were all worried about us. So nagenda kati ng'olaba ka polisi kajja n'otya noyagala okudduka batusse naye somehow you're not killed n'oguma. Then olulala nzijukira we were doing something about the constitutional reforms in elections. Kati twali tutuusize press conference somewhere. There was a campaign called No More. All parties were there. Then the police ne bajja kati nga bamawulire batugamba baabo. Then we started running in the whole town, It was fun to a point that nadduka ne nyingira office y'omuntu omu. Then the officer the person in the office was like, "What's wrong with you?" I was all sweating. Then I was like, "Munaimba bubwo." Then he was like, "Bwani nze munange obusajja ne buyitawo nga tuulaba." Awo ne tuwona. So I was very happy that I was not arrested. Then olulala twali tukolera twali ne mukulu n'omani eyo waliwo we twali ne bajja ekiro twali ku Bravo ku Uganda House awo ne batuyoola. Anyway, it has some kind of excitement, but at the end of the day bali boli okulaga your dissatisfaction, they are really pressed. That's why bagezaako nnyo okuteekawo amaanyi. So unfortunately in 2016 I remember nakwatibwa nali ako ku Praise the King twali to organizing a swearing in ya Dr. Besije. I think you heard of that.
kati ne bankwata ne bantwala, it was a car, a white car, ne banteekamu ne bantwala ne bambeezeeyo. They tortured me for 4 days and it was not easy kubanga nzijukira n'abantu be nagenda nabo sisobola balimba paka kati sibalabangako, simanyi oba balamu oba baafa, go ge mazima. So ne bankomyawo ne bansuula eyo eggulu ku border ya Uganda ne Sudan, Southern Sudan, Aswa. That's where they threw me. Waliyo chairman w'ekyalo eyanonda ne bandabirira ne mbeera eyo. Then I gained my memory, ne bankomyawo. I had back injuries, I had sight issues. I think the sight issues have really remained kubanga twagezaako treatment naye biganye. Naye munsabira, I pray that my sight comes back kubanga egende ekola ki esebengera. So ne tubeerayo ne mbonaabona bwentyo for like 2.5 years. But one thing I told myself when I was in such a situation, of course there is always a mixed reaction when a story breaks. Abantu boogera bye boogedde, abamu ne boogera birungi, abamu ne boogera ebifu, n'abatakulabyeko ne boogera ne bakakasa. Ate kati ne social media yajja, buli omu akozesa social media nga bwakola ki, nga bwasanze. But amidst all that drama, I said to myself, ndi mukyala. By then I had my one child. Remember, when I nzaala ono omwana, I went through a lot. But when I held him in my hands, I was happy. Kubanga namukola ki? Namuzaala. N'obulumi bwasirika. So nengamba nti I'm in this journey, mmanyi nti at some point mujja kuvaamu ebirungi. Bwe nalaba Uganda eteredde, bwe nalaba a community where women are respected, where the youth are given equal opportunities nga tebayitiddwa bayaaye, njagamba nti ndina ettaffaali nateekako and I will smile. Maybe I'll be an old woman. Sometimes it may never happen even when I'm alive. But I believe my grandchildren or children will enjoy that freedom that I fought for. So that kept me pushing, you know. Era mu bulwadde bwange, one person told me, one thing I've liked about you, it was a doctor in Kenya, yangamba, one thing I've liked about you is that you have kept a smile on your face. I said, if I cry, the tormentor will be very happy to see me cry. Then never nenkomawo, life was not very easy for me. That's why I said I'm now a business mentor coach. Because nakomawo, of course, nali ntunze ebintu ebimu because of treatment, which was very expensive. I also thank the people who stood with me because it was a collective effort. Some people really helped me out, ne banyamba okulaba nti nfuna treatment. Nenkomawo nali nemadde emyaka 2.5. I was not in the country for almost a year. I left my young kid. Kwegamba byali bizibu. When I come out, I tried to put myself together. That was in 2018. I tried to put myself together. That is why social capital is very important. Obeera n'emikwano, ne bw'oba n'omukwano omu, value them. Yes, value them because they can give you a start or they can pull you from a pit gy'otabadde tomanyi nti ejja kujja. Sometimes it's even better than your family because sometimes the family has a lot of emotions. Bo balaba ebintu mu ngeri ndala. So nentandika with my friends and of course my family stood with me. Nendaba nti nzira kuki ku magulu. Naye bwe nakomawo, I was like, I'm not going to quit because when I quit then I'm a loser. Kubanga nja kuba situukizza ki kyenjagala. What do I want in this struggle? I want a better Uganda. I want an equality amongst all groups, women, youth, men. Buli omu ng'aba muwa ekitiibwa kye ng'omuntu regardless of your background. Kubanga ennaku zino okufuna omulimu oli mwana waani omanyaani, oli wa ggwanga ki, ani akubidde essimu, ye oli wa ddiini ki. All these things banaye tebitugasa. So these are the things that we are fighting for. Nti bw'oba qualifying okufuna omulimu ogufune, bw'oba toqualifying it's fine the bali. Naye gwe ataqualifying ate nobeera boosi w'oli aqualifying. Bamazemu okusoma. Exactly. So kati okusoma kuweddemu amaki amaanyi. Families are breaking, you know. Ogenda ku kkubo kati 70% of the people that you see on the roads are women. Most of them are single mothers. For me, I am brought up in a background where I was brought up by a single mother who used to get loans here, there, where. Okulaba nti nsoma. Nga tu surviving. Yali musomesa. She's a teacher actually up to now.
naye nga olabira ddala how a single mother can struggle. Waliwo ensonga lwaki Katonda yateekawo bamaama ne bataata, alina ensonga eyo. Kati nosanga omukyala ali playing roles bbiri, nosanga nga talina na budde bwa mwana, agenze n'asiika chips okuva ssaawa 11 ez'olweggulo paka ssaawa 4, tamanyi mwana ali luddawa, mwana teenager omwana ayize ebiragalalagala, agenze oluusi abasajja batekinze advantage of her, you know. At the end of that day ogenda okusanga omwana ayoneyonese, ate nga mama yandibadde ewaka nga awumbawumba omuki omwana, taata bw'aleeta omugaati, naye osanga kati ennaku zino obuvunaanyizibwa buli ku muntu butya omu. So at the end of that day what we need is we need to empower these women. We need to empower women. Now like we have a market in Bugolobi. Kana katale kalina policy, which is a good policy, but it's a bad one in a way that wetuba tetujje revising egenda tu affecting anti woba olina omwana atali wansi w'emyaka 2 I mean atali waggulu w'emyaka 2 tosobola kukola mu katale. Why? They have gotten experiences into abaana bajja, you know, because part of the market, most of the market is food, you know, bafumba mmere kati bagoba bamama abakola ki abazadde abalina abaana. Kakati nosanga nti omukazi she's out of business for 2 years, oluusi tasobodde nakufuna capital kuddayo mu katale. But what about if as leaders tugamba akatale kanene waggulu awo I've seen very many unutilized rooms ne tugamba wabeerewo daycares, yeah. We set up these daycares for mothers who have children below 2 years. And Zerida facilitate one of the maids to look after these children. Another leader on another level facilitate another maid. At the end of that day we have like 5 or 6 maids. I believe oba okyusiza obulamu bw'omukyalo oyo azadde omwana we tomugyeko rolu ye ng'omukyalo okuzaala naye omu-empowerinze okubeera nti akola, you know, than having a woman atudde waka emyaka 2. Because I have a friend who went through that experience naye paka kati tasetolinganga because taddangayo mu katale, talina capital n'ebintu bye baabikwata because of rent, kati naddayo ku zero. So I believe we can do a lot of things in our small means okulaba ntukyusa obulamu bw'abantu. So basically those are the things that I do appreciate about FDC. But also ng'omuntu, even when you are in an organization, try as much as possible okweteekako personal development. Like now muli wano mu Might Drive, yeah? Try as much as possible to research about, you know, personal interviews, how do you handle them, sometimes you might get a very difficult personality nti tagenda nakuwa space kumubuuza kibuuzo, but how do you manage? So it is good that you're getting that platform. Kati awo wennyini we baakola ki we bandrekingira ne banfuna naye nga sometimes nebino ebintu bye tubeeramu naye like we might be in the same organization naye nga abantu abamu tebaali ba organization nga bakolera the other side ba spies. Yes. For me I believe there was somebody abakola ki n'abagamba nti no waali wano, but all in all ebyo byonna those are signs of a dying horse. Omuntu bw'aba afa asikondoka kati bwemba nali bye nali njogera oba bye nali nkola nga tebibaluma nga si bituufu, then they would not have done that. But they looked for me because they knew I was touching the core omusuwo ogubaluma nali massaging awabakola ki awabaluma wali ensanja bavu. So nze nentegeera nti kitegeeza ndi kumuki kumulamwa era nemanya nti awo kati we nina okunyweza kubanga bweba bwe wabalumye kitegeeza awo we nina okunyweza kubanga nze ekintu kimu kyenyimanyi mu nsi tosobola kufa olunaku lwo terunakola ki terunatuuka kyobola bw'omuntu era afiira mu buliri. So one thing that we should all avoid is fear, because when you have fear definitely you don't know the future, they say unknown. Did you have any regrets okuba nti bino byonna byonna obikoze but still toyina nnyo kyamaanyi oba kyofunyeemu? No, as I told you when nali mbiyingira nali sirina kyenkola ki kyensuubira era ekigenda okwonoona activism n'ebyobufuzi is abantu okusuubira nti bino ebintu birimu enfuna. Why? Buli wofuula enfuna yokowa ng'ekyo ekisooka mu maaso
then ova ku mulamwa kubanga buli asuula sweet buli asuula because bwe bampamba the first thing they were telling me was cooperating naffe tugenda kuwa sente n'omulimu and I refused. When agaana, that is when I was beaten. So ate n'omuntu oyo yankuba bambi Katonda era namuvaamu ne tumufuna kati saawa zino naye ali eyo mu kaduuku and I even filed a suit against him. So mu mbeera eyo buli woobeera ng'oli mu kintu kyonna ne bweba business by the way buli wootandika n'amagoba nga g'okulembeza ojja nakwata ettaka oguze abantu kyobola abantu abamu n'eminzaani ezimu teziwera bikiye bazikwatamu because ayagala afune kingi exactly n'atunda ennyaanya envundu naye nga naye akitegedde abatunzi b'ebyenda babiteekamu amazzi kati ogenda ogula kiro tuuka ewaka okubyoza obisalasala ng'olina 3 quarters kwotebaddeyo amazzi be basinga obubbi abantu abo ku bbuki abalopyeyo. So at the end of the day ekyo kiraga nti ne customer yandize enkya tasobola kudda. So at the end of the day osobola okikola for a month ne sustaining nga nobeera nga business etambula naye ogenda okulaba aba customer tebakyaja ng'ogambawo banduga simanyi gundi alina fitina kunze simanyi biki n'otandika oluusi n'okusula mu kyaki naye nga Katonda naye akulaba nti tewalina mazima. So at the end of that day bino ebintu byonna bye tukola tunuulira first in terms of like activism first mulamwa ki gw'oliko nze nga bwe mbagambye I'm an activist for youth and women kubanga manyi omuvubuka kyayitamu okuyimirira like accusing me nti nina abayaaye no those people have been rejected by the parents kubanga bamu bagamba fa abaana baatulema naye gwe bwolekawo omwana wo n'ogamba yannema nani agenda omukuyambako. Yes gwe naawe kenyini bwe wali okula kyobola befe abamu baatukubanga emigga ewaka bakutereeze you cannot have a perfect child gwalina omuwumbawumba ajjanga kikompyuta ekikalu ekipya n'okiteekamu kino n'oteekamu mpolampola kakati ffenna bwe tunaabaleka who is going to help them ne bagamba biki naye at the end of the day even the leaders are not helping kyoli okola oli bakwata obatwalayo mu kkomera oli batwala mu ba criminals abantu abatta abamu abanyagulula zi banka abakola biki oyo omwana olowooza agenda kuvaayo n'omutima ki mutima guba gwakusanga ekiri agenda kukola ki. What you're supposed to do is try to cancel this person. Gezaako okumulaga nti waliwo essuubi kubanga most of them have lost hope. Omuzadde watuuka okuviiramu golowooza ani anaabeera naawe omuzadde ye best friend wo by the way era buli wakuvaamu oba tolinaayo omutumulala ng'ensi ekutamye. Now at the end of the day where are we going kubanga gojja kuzimba ekikomera kyobeere n'abaana bo bawumbewumbe bulungi bakule agwe ku oyo omuntu omuvubuka gw'oyita omuyaayi amuwa olubuto bw'anaamuwa olubuto olaba naawe bw'oyingira mu kyeyini eyo oba ojja kuba okomawo bakube emmotoka yo endabirwamu peeva you know olw'okwekyawa anoonya kyakulya talina ewaka baamugoba asula mu kifulukwa oluusi asula mu bitoogo alabangako gwe kwajja omalira webale nnyo. So at the end of the day as parents tulina okukwata ku baana baffe naffe abakulembeze tulina oteekawo programs ezigenda okurehabilitatinga bano abavubuka ezigenda okubajja ku mwenge badde mu kukola they become productive ezigenda okubajja ku biragalalagala okuzaala abamu bazaala nga tamanyi na taata wa mwana abaana 5 naye nga kiki muzadde we teyamubuulirira gino emyaka gyonna. These are problems of this community. Ate si wano wentambudde Nakawa ate kyemanyi Nakawa siwuka nekawempe neluddawa neluddawa. These are the problems kubanga gwe bwe bakulabanga bwe tutudde wano we bati Farida enviiri ze ezo kati n'atambula naze bamuyita muyaaye nga tebamusanze mu vaani wanaatambula alaba omuyaaye but you even don't know who she is. Tosose kwebuuza oluusi n'ebyo byonna by'omusuubira tabirina. But that is how the young people have been branded. Naye mu kalulu babanoonya be bagenda ne bakuba amayinja they are the campaign materials. Oli agamba n'ogamba mu budget yange mbudgetingidde omuvubuka omutwalo agenda oli ayokya ebipiira akube abantu akole biki but at the end of the day when it comes ku bintu ebyokugabana engabana tebabaayo
it is honorable so and so owekitiibwa gundi owino ono. They are the old people. Kati omuvubuka n'alekebwawo ng'ali kwegamba disoriented, talina muntu gw'alabirako nti ono aze kutusika. But these young people are productive if we just tap into that energy gye balina ne tugikyusa ne foka positive energy. I can tell you this economy can go thousands and thousands of miles. Kubanga China, what it is depending on mostly, it is the labor force. Bategeera nti bangi. Bwe bakitegeera nti bangi ne batandika kati okuteekawo means of managing their population. Naye ffe bwe tunaabeerawo nga tudemonizinga bano abavubuka nga tugamba babi, bayaaye, simanyi babbi, simanyi biki, at the end of the day bagenda tuuka beekyawe ate babbecoming a security threat. Ate naffe ffennyini tugenda tuuka ddiwe kubanga munnaye ffenna tugenda kaddiwa. Tutuuke omuvubuka ajja akufukire nga talina nsonyi kubanga nga talina nsonyi kubanga tebakimutaddeemu nti munnaye bw'osanga omukadde atudde muyamba omusike omutambuza omutwale gy'abeera. Ffe twasanganga omukadde n'omuyita maama n'omuyita jjajja n'omuyamba oba asitudde ekintu n'omuyamba paka wuwe. Kati bavubuka bameka basobola okikola. Unless agenda kujja kikunyakuleko agende naso kwe kukuyamba. So what are we supposed to do? It is our responsibility as a community. Ennaku zino zaala omwana n'olaba omukyala ng'ayumba. Nze mukuba omwana wange. Tayagala mukona. Mumanyi owange bwannuma. Ate n'ogeza omukoneko nga tonnazaala. Ano oyinza omukona ko nga wazaala naye oba tonnazaala tokkirizibwa eteeka. Akubuulizaawo. Gwe omanyi bwe yannuma mubagira muleeba. N'asika n'esikati waggulu wano. So naye nga omwana n'okuzibwa ki community lwaki tosobola kuteeka maaso ku mwana kuva ku makya paka lweggulo. So all these things nga bwe tubyogedde nze I realized that probably wenoonya ekifo n'enkifuna. And I speak, they will say, you're not, who are you? Maybe you're speaking as so and so. Kubanga nze na kyenayiga kati wano bw'okikola nga bw'oli n'ozuuka ku makya n'obyogerako bagamba bakuguze, bagamba wali akusasula, you know. Kati that is the reason why I'm even seeking for an elective position. Not that because sirina kyenkoze, there are things I've done, there are footmarks. Naye one of the questions they ask you is oyogera ngani obikola ngani, you know. So that is the only thing that I'm looking for. I want to answer that question. I want to say I am speaking as an LC5 woman councillor of Nakawa. Nga tetunagenda mu bulango kankubulize ddala na kino ekibuuzo bwe bakuwamba na byonna bye wayitamu wali okyali mu FDC. Yes. Ekibiina nga kyo kina kye contributingako ku byobujjanjabi bwo? Yes, ekibiina kina kye contributinga because you see when Lilian you are an FDC and you give me 10,000 even if it's not the official party that has given me, it is a party. Even the moral support. Omanyi obuzibu contribution olaba kati ennaku zino bwe tukola embaga Lilian watuyita abagamba kati Zerida oyo ngenda mujjamu ng'akakadde. But probably you can say, give me something in kind. Nekuletera tents, nekuletera niki, n'entebe. Yes. And it's covered, you know. So it's not only about the money, but also it is about the moral support that I got from the party. I got moral support, I got money from people. And specifically, Bambi, I want to thank Dr. Besije Yanyamba nnyo because he helped me nenfuluma n'eggwanga nenfuna treatment. Saagala kubeera mu lyaz'amaanya butalaga kusiima because some people bw'ova mu kintu ekimu n'odda mu kirala n'otandika okugamba abo bantu babi nnyo biki. No, they really took care of me. The party as a party also contributed the little that they could afford and they kept me in their prayers. Mukyala Zerida Kakayi abagambye nti bw'obanga oyagala okufairinga beera n'okutya y'ensibuko kubeera unsuccessful. Nti last Friday it was the court that guided our discussion with the doctor. Umanyi yalina PhD, yalina masters, and it made me feel like I've never gone to school. I know. I'm like, I have a bachelor's and someone has 2 PhDs. He has 2 masters, he has 3 bachelors. I'm like, oh my God. So when I am with you, I will say, I am a school dropout with my bachelor's. So our quote was, he who fears, he will suffer.
suffers because he fears. Yeah. The fear subjects you to suffering. He who fears he will suffer, suffers because he fears. And today's quote was, if you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. Ndowooza quotes ezo bbiri zitambulira wamu. Oli atiddeyo okutandika olwedde ofiya eyo gye emulimu ekusubjectinga kusuferinga because obulumi obuyita mu bungi obuliro oyagala okikola naye ng'ate otidde. Ate naawe atidde okuvaayo okwogera ku status quo eriwo bannaye banandaba batya society egenda kunya manyi society neyina engeri gyetunulira omwana omuwala ovaayo otya n'ogenda ku street abasajja batandika okusonga mu oyo anaasoboka oyo tasobola na kufumba tajja na kufumba. So if you are not willing to risk the usual, you be ready to settle for the ordinary. Munange gwe atulaba omwana omuwala okyali ewaka mu buliri nga weebasenze nkubiriza va mu buliri genda okole va kusuubira gundi John agenda kumpa sente z'ekyemisana manya Joseph ngenda kukuba essimu ampe sente z'enviiri bamikwano mugende mukole teri kisinga bulungi ng'esente gye weekoledde ng'evudde mu ntuuyo. You will learn to budget, learn to be responsible and taking care of your responsibilities. Muleke ozitika abasajja, muleke okutika abasajja responsibilities. Learn how they pay bills, learn to pay your own electricity, pay your own water, such that with or without a man you can survive. Never allow to base your survival on any person in life. It is because of the community, I mean the society. But if they bring the bill and you're like, okay, I am paying the bill, you will not die. By the way, you do not die and you don't lose anything. So I used to tell my friend, like, if I am happy, I will tell my male friends I am taking you out. And I pay the bill and I've never lost a kilogram. Are you single? I want to give it to my brother. We are going into a short healthy break. Tugenda kubanga tukomawo n'ensonga ze Nakawa. Tubadde mu activism, feminism, tubadde mu human rights. Kati tugenda kwogera Nakawa. Zerida yapulira Nakawa zo ensonga ze Nakawa zitegeera bulungi. Nakawa erimu ebizibu biyitirivu. Is she ready? Plan yazina byonna in our last hour. Tukomao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Bannayuganda bannange, mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu, tubasaba okwewala obuvuyo n'okukuuma emirembe mu maka gammwe n'ebitundu gye mubeera. Buvunaanyizibwa bwaffe okukomya obutabanguko mu maka. Tubajjukiza okwekuuma ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Ministry y'ebyobulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money.
An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face face yihule uche hodole. Abantu nyena mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Fellow Ugandans, during this election campaign period, we ask you to avoid acts of violence and preach peace among families and communities. It's our collective responsibility to end gender-based violence. We remind you to stay safe from COVID-19 by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UWOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. Ate mu kuwummulamu okwo sijja buyita bulango naye ate tuba tuwumuddemu omugenyi waffe tumuwamu akadde n'akakkanamuko kuba tuba tumwogeza nnyo saawa namba eba nnene ananywamu ku lwendo lw'amazzi ne tukomawo tubeera ne first hour and then the last hour of the program gye tulimu
kati tugenda kuba twogera nsonga za Nakawa. The discussion is going to be purely Nakawa. Nakawa problems, Nakawa plans, Nakawa solutions. Tubuulire Zerida wakulira Nakawa? No, nakulira Kireka. Nengende Entebbe, nenva Entebbe, nengende Gaba, nali babayita batya bana abalonde ente. People tend to associate themselves n'abantu bebamanyi. Kati how will the people of Nakawa trust you? Do you understand their problems? No, I've been in Nakawa entirely my adulthood, time. Okuva right away from Mobs, I was here because I was a resident in Chiswa. Nenvayo, when I finished university, my first place was in year 1. That's where I stayed. But my full-time adulthood life, Njimalide one. So I really do understand the struggles and the lives of the people that I am intending to lead. Yeah. Nakawa is the United Nations of Uganda. Bajita Mawanga Magatte. True. Also, what is your plan to unite these people and have one voice? As I said, one of the core values that I do have is that I don't have that lens of tribe. I don't have a lens of religion, color. I only have a lens of what can you do. That is the lens I have. So that gives me the edge to unite people, to understand people, but also to appreciate people's lives, I appreciate you. Why? Because it is not you who chose to be that. Oh yes. Yeah. But it is what we can do in Nakawa to make our lives better. You have a reason why you left wherever you left to come to this place. Actually, tewali nnyo omuntu asobola gamba nti wano waabwe. Wano Nakawa kitundu ky'abasenze. Yes. Yeah? Abantu abasinga exactly. Era ne mu lukiiko Kabaka yeka those years I read history. We have a course unit in law called constitutional history. Omuntu yasookera ddala okukiikirira Nakawa mu lukiiko lw'Emengo yali mu Northern. Bali bamuyita Okecho. You see? So this place has been a place of basenze, given the road. Jinja road eleta abantu banji. Kati wali olumu omuntu eyakola fan nagamba naye mwe Zerida we mutuuka around Kireka we mujje Nakawa ne mulabanga mutuuse Kampala. So basically chinyambye nti one, I'm also a person musenze. That is one thing. But also too, given the background that I was brought up by a single mom, I do appreciate the fact that abantu abasinga wano, most women you see in Nakawa, 80% or 95%. Why am I saying 95%? Waliwo abakyala nga bafumbo nga alina ne bbaawe basula naye muki mu nyumba naye nga mazima still omukyala yakola buli kimu. Naye nga bamuyita mukyala muki mufumbo. That's another form of being a single mother. Kubanga obuvunanyizibwa bwonna bwabukola ki bwabwetisse. That is what we mean obuvunanyizibwa obwo. Then waliyo bano nga bo talina musajja yalina abaana be. Then ne wabaawo banamwandu. Tulina banamwandu bangi kitundu kino. Why? Given that we do have a barracks around, ekyo kyekisooka abamu tebamanyi na babba baabwe gye baakola ki gye baalaga. So all those factors favor me as a person. But what is most important, it's not actually the past. Nti gwe oba wakulira wano, nti gwe oba wakuzibwa single mother, oba gwe wakola bwoti, no. What is most important is osobola okukkirira mu bantu abo n'otegeera ensonga zaabwe. That is what is important. Can you have the patience, just like Lilian and Farida have sat ne mumpuliriza nenjogera? Can you have that patience n'owuliriza omuntu oyo asembayo wansi? That is what matters, because when you listen to these people, one, you get the problems, you identify them.
but also you get the solutions. Because usually balina ne solutions okusinga gwo omukulembeze kubanga be babeera mu bitundu ebyo. Exactly. Beetaaga bukulembeze like nga bw'owulidde ekigambo kukulembera. Can you take the lead? But it does not mean that nti ng'ogenda kwemalirira weka ng'omuntu. Naye kubeera nga you have taken that extra step ogamba nti baganda bange can we have this saving circle wano etuyambe fena nga abakyala tujjeyo sente at an interest free cost. Yeah, can we have these trainings of business, can we have these trainings ez'amaka kubanga n'amaka nago geetaaga training ezekyenalabye ate that's another cost unit altogether nti oyinza era mwe abatannafumbirwa please mufune those trainings before you get there because it is something that is very difficult. Omuntu ogenda musanga bamukuza from somewhere else mwesange wakulira walala. Dating and marriage are two different things kubanga here you're spending almost like 12 to 13 hours together. In dating, you're just spending 1 hour, 2 hours, and when things are fine, like when you have a pimple, you'll tell this guy, you know what, I'm not going out with you. Yeah, you'll wait for the pimple to first go, then you put your foundation. And then look good. Then you look every pimple. Kakati kumacha, ugena zubukanga ka makeup uko nate kaliko the real you Okitegera wofunye ekisujja ajja kulaba mukazi wange bulijja alwala bwati. So marriage is different. Exactly. Obuyisayisa bwonna bwe bakweka buvaayo. Waliwo oba oli akachips bwe kagoga. Kalonde. Ewaka amazo mwesi doli tutoto ya kachips ojaga why. So it's quite different. So all these things need preparation, mental preparation. So chobola banti family is very key. Why? It is the first course of leadership. The moment family yonooneka tosobola kukola ki kukola birala lwaki omuntu oyo agenda va mu family yaabwe alyoka ajja associating n'abantu abalala. So if these values are instilled mu baana nga bakyali mu family zaabwe values of seeing parents being tolerant neno sanga omuzadde oli omunanyi omwenge omulala akubye maama we, how do you expect this boy to grow up and respect a woman? You see? So bino ebintu byonna bye tuli okwogerako emancipation, equality, feminism, ebyo byonna tulina okubitandika okubiteeka mu baana baffe. Nga bakyali baana bato. I told my son, the moment you get old, he's 8 years now, just naye mugamba, the moment you grow up and you get old and you bring a wife home and you beat this woman, that is the day also being your mom. You know, intandiso kimuteekamu kati sazi bamugamba take care of your little sister. You know, so that agenda akula akimanyi nti a woman is not just a property. She's someone precious, she's someone valuable. But all these things begin in a family. So if you have a father who is a drunkard, who's going to come and beat the mother, who is going to come and sexually abuse the woman in front of the children, that is what the children will grow with. So as a leader and one who intends to be in Nakawa, one of the core things that I'm going to concentrate on is building families. That is very important because they have broken what? Families. Talking about families, then I need to ask you, are you a feminist? Yes, I'm a feminist. Thank you. Talking about sustaining families, leaders have to be, wakanga bali comfortable, but their families are okay, and then this feminist stuff. People believe if someone is a feminist, in fact, most single mothers are feminists. And now people are associating feminism to not getting married, not respecting their husbands, not giving respect anyway to any kind of person that is a male. Even preaching it to women who are married so that they could also leave their marriage and join them. No, that is not feminist. Feminism, to me, is the urge to make a woman have an equal opportunity. Yeah, with a man. Equal opportunity with a man, not of a man. Equal opportunity with a man. That's number one. Number two, have the same command of respect like a man. Because even when a man... It is a give and take situation. Yes,
respect me, I respect they be you. on the same what? On the same level. page. That's what we are looking for as feminists. And I can assure you, even those who are not feminists, there are those ababadde nga bali divorced. It is unfortunate that maybe their marriage didn't work out. Oh. Yeah? Because you know, when we sit here and Farida maybe coughs, they will say, hey, she's a presenter, why is she coughing? Like, but she's a human being. Yeah? Lilian is a human being. If she feels uncomfortable, she will have to, shift a bit. No, you should be like this on camera. No. Rotating presenter. No. The problem is when you put yourself on that poster, you become a demigod. Yes. Or when you stand up as an activist, you become a demigod. All these people are people. They have emotions, they cry, they are happy, they are angry, just like you. The same to politicians. When someone calls you and says, I need your help, and you don't step up and help them, bagenda kunyigira bakuvume. Yes. Like today I was with another, like yesterday I was with an engagement, yeah? Yes. And then I got another engagement. And I had to leave the other one. And I didn't even make a speech. I believe by the time I go back, people are going to be very angry. But they don't know that I am a human being. If you don't give... Yes, I also have responsibility. So, chetulina treating abantu bafenti, either activists or politicians or human rights, whatever, all these people, mumanye nti abantu bano nabo bantu babeera ne feelings eza bulijjo, nabo bayita mu struggles zezimu nga mmwe, ekyenjawulo ku bo nti bo bejjeeyo okwogera ku nsonga ezo naye nga mwenna be bamu kyobalaba nabo beera batuuka ne bafa. Okay, back to Nakawa. Nakawa, okujjako nti it is a city suburb. It is an industrial area. Naye unemployment nyingi nye Nakawa. Yes. What is the problem? Abavubuka be Nakawa tebasoma. Oba ate beesuliddeyo gwe anagamba okusaba emirimu. Baagala gye basange ku mulyango omuntu ajja ku konkoni. Nze chairman LC wano njagala ojje okole waneeno. Nze kansala. What is really the problem with the people of Nakawa? Nekiba nti abaana bano tebabenefitinze mu nsonga eyo. How true is that? It is very true, by the way. Kubanga waliyo ne programs ezendabye nyingi nga NADSI, CDD, ezo zonna ziri mu KCCA. Naye nga beneficiaries baazo tebamanyikiddwa. Naye nga mu files ziraga nti abantu abo bafuna ebintu ebyo. But what is most important is that having trustworthy leaders, abantu abalumirirwa ekitundu. Nze siraba lwaki nkwata omwana wa muganda wange ne mujja, my home is in Jokers, my dad is home. Yes. Ne muleeta eno Nakawa okujja mbu akole ki mbu asomere aganyulwe ku bursary gye bakuwadde ba scholarship. In those bursaries, what I want is I will lobby, but I will not be among those to distribute. I will lobby. Kyenjagala kwe kuteekawo akakiiko. Manye nti mu Katoogo tulina chairman ow'ekitundu, and in my campaign I've tried as much as possible okutuukirira obukiiko bw'ebyalo. Why? Because I believe that these people be bamanya abantu abasinga okubeera mu bwetaavu. Ekirala bw'oba olese any program kyanguwa nnyo bw'oyita mu bukiiko obwo because be babeera mu bantu abo buli kanaku. Yes. Kati nze I want to make sure nti mu kitundu ntaddeko n'abakyala, who is the chairperson of the women, ntaddeko ne chairman ow'ekitundu on that committee of vetting ani qualifying. Kati ate nze kennyini I have teams in every village. Kati bwemba ntaddeko leadership eyo okuscoutinga ani atwala scholarship. Ngenda ate kuyita mabega ngende mu ba team members bange babuuze nti naye gundi chairman omuntu ono gwaleese ye mutuufu yasaanidde okufuna so that nzijjawo enguzi neyandibadde ayagala okuyitira mwani mu chairman tufune omuntu oyo so that it's a story. Njagala mukomewo after 3 years nga kituufu story bweri tukoleko interview nga sinze gwe mutuuziza mu ntebe naye nga mutuuziza abantu benzize nga nyamba
omukyala aveeyo ng'asiika wali empuuta agambe kansala ono bwe twamuwa obwesigwa yatuyamba n'akola kino. Why am I saying that? Nti maybe after 5 years I might even retire from elective politics or I might stay. It doesn't matter. Naye what legacy have I left mu myaka emitono gye bantrustinze? Kiki kyendeseewo? Number 2, nze okujoining FDC, it was because of a guild president who performed very well. I didn't know FDC, I didn't know Najana Nkumbi. Nali ndaba Babu nga yani the president waffe. Ningamba, I think this organization is good because of the president that they gave me. Kati nange njagala kukozesa that opportunity nti omuntu yenna anaabeera nga ali associated to Zerida or to my party in this area, they will say they can perform better or they can perform well kubanga Zerida yakola buki. I want to be a reference point. And one of my mentors is Honorable Winnie Cheese. I think you've hosted her. Yes, I'm hosting her. She's my personal friend. Even things of marriage, I consult her because she has a successful marriage. She has been up there, but she has a very successful marriage. She has had a very successful career in politics. So it is also good to have abantu abakumentaringa, yeah, abakuwumba. But one thing, nebakuza mulaini. If she had contested in Kasese, I know she would win. One, because of the name that she has made for herself, the integrity that she has. Naye yagamba no. Kanvewo, omukyalo omulala naye akole ki? Ajje. So life is not just about politics. We can even, after 5 years I can come here and I tell you guys, you know what, we are not going to go into elective politics. I'll just support so and so. So in the kyensuubira nti politics is not a job, as I told you. It is not desperation. It's either me or me alone. I've proved that to the people of Nakawa. Because I remember when they said Tolina ticket Bichinga Balaba, I have been treated unfairly. Abantu bangamba, Jayen Papula, Jangu independent. I said, no, I'm not coming as independent. But I had the capacity to come as independent. Yes, to come independent. Such kola. Buachi. I want to show people that you can even serve. Ngatoli yo. You can create an impact. Ngatoli yo. Nze chemba gambia, the purpose why I want this position is just one. Sagala kuddamu kumbuuza bibuuzo ye okolanga ani gwozenga ani ne wennyonnyolako ng'oluusi tebikwatagana ate nze activist ate tewanda baluli ku TV. I want to have that mandate nti nze kansala w'ekitundu bwe kiti. Era ekindeese wano, I demand for this and this and this. Not only for the people of Nakawa but for the people of Nakawa and Kampala. Kubanga embeera gye tuli ogenda mu kaseera kano mwawulira ku policies nti border zino okuva mu kibuga in 3 months. That was lockdown nga bagigulawo eya border. Those are, if you followed, you heard of it. Nina abakyala mu Mbuya, there is a place called Kunya. It's a zone. It's a trading center. Kunya abakyala bayoola ebintu. Kunya walingo ogende mitumba. Exactly. Bayoola ebintu by'abantu. There is something like a mini market. It's not an authorized market. Naye bw'otunuulira Mbuya eyo yonna terina katale. The whole of Mbuya. It's not just even about these women who are selling along the road, but it's also about the people who stay in this community. Tosobola kwata muntu kuva Mbuya akirire Kitintale akirire Bugolobi. It is very costly. Oba agende Nakawa mu katale wala. Every parish ideally must have a market. Kati bwe tuba tulina crisis nti KCCA tenatuwa a gazetted area eyo ey'akatale. Tusobola okufuula Kunyaawo for now a mini market. Yes. Nga KCCA bwenoonya ettaka lye tusobola okufuula akatale. Naye ng'omukyalo oyo aganulwamu awali abakyala abangamba nti mu nnyaanya ezo ze tubalaba nga batunda ze babajjako ze babatwalako. Mwe basomeseza abaana. Mwe balabirira family zaabwe. So we are empowering this woman, but also n'omuguzi naye omuwadde that convenience okugula ekintu okumpi. You know? As we are looking for land, just like abantu b'Ekitintale bwe babayamba babajja gye bali kati babawadde ekifo ekya KCCA yabawadde another place where they are having their market and they are building the market. So development comes. Tetusobola gaana development okujja, but development should come with people. This city belongs to all of us, the poor and the rich. You cannot have only the poor or you cannot only have the rich. Both must coexist. Kakati
saawa zino abakazi bangamba n'okungamba kansala omanyi lwaki tukyali wano kiki kubanga tuli mu period y'akalulu akalulu bwe kanaggwa bwe kati pick up ogenda giraba wano ng'ejja ng'eyoola ebintu byaffe ng'ebitwala you know kati where are the leaders omukyalo omu yangamba n'okungamba nafuna looni ne batwala amatooke gange ku pick up negengera ga mitwalo 3 nino sasula looni eyo nalaba kansala wange omu nanneekweka. Now when a leader hides when times are difficult, is that leadership? No, you must not. Stand with the people. That is now where activism comes in. Immediately n'abantu bwana nabo tuyana nabo feel what they feel. That is what they call leadership. So sawa zino kye tuliko is that as Team Zerida nze ndi kunoonya bukulembeze for just one reason, that when I speak kubanga byonna ndikoze, they will not say who are you. I have the mandate to speak. I have the mandate to fight for my people. Sawa zino tulina trenches ze bali okuyisaawo. Abantu abamu tebabasasudde naye nga abasinga bakyala balina abaana 67 ku lwelwo omusango gukyali mu kooti mumanya abantu babamenya. These are all issues abamu tebaliirirwa omusango gukyali mu kooti. I saw RCC 3 weeks ago agenda ku lwelwo ayagala goba abantu. How do you go before the court? Kooti tennasalawo n'omuntu atasomangako mateeka ekyo akiraba mu black and what? And white. Who is going to speak for those people? That is where we kataza wano mukina watakamu. All these people. Naye baba luli babajjawo bubi tewaliwo nti oba notice nti tugenda bagoba nti oba ki tebabagambako yadde. Abantu bafuna ebiwundu ebintu byabwe byayononeka. It was a Christmas day, I can't forget. Kakati embeera eyo golowooza abantu abo boli okusindikiriza bwokyo balagawa bagenda kukola ki balowooza ki ku bukulembeze then after 5 years noleetera posta nti banayi mu mpaaka lulu. I don't think that is fair. Women and before I forget my question, begs my other question of affirmative action. Do you still think we need affirmative action as women? You know, anything for women, I say yes. Anything for women. The only challenge, Jenina, for affirmative action is that there must be a period of time. Yeah? A limit. How long should that be? 10 years waboluddewo nnyo mu kifo ekyo. Because yes, ebisanja bibiri. Actually, n'ebisanja byonna si ku affirmative action yokka. I don't think osobola okubeera omukulembeze for over 10 years 2 terms nga olinayo ebirala byogenda okola. I don't think so. If in your feminism lens you are saying we need equal opportunities, men and women, why do we need affirmative action? Because don't you think we should let the ground to be leveled and then we compete favorably with men? No. Why am I saying that affirmative action should first be there? Is that ekisookera ddala abakyala bakuzibwa mu environment egamba nti you are less than a man. Yeah? Kakati kino ekifo kikuwa experience ne exposure ne social capital nti Zerida bw'aba agenze mu KCCA as a woman councillor for the first 5 years agenda kusisinkanayo abasajja agenda sinkanyayo abakyala abalala abajidde kweyo action n'abalala baze direct. Some of them start directly ne babeerawo like Nambozi, she has never been a woman something she just came directly as a municipality. Kakati gwe kyolina okukola bw'otuukayo tandika okuyiga, as I said, self improvement, quality of debate, quality of presenting issues, presenting yourself, protecting yourself from demonization, social media attacks, ebintu bingi nnyo. There are times you put a post and someone just looks at you and says, I don't like your lips. Then you're wondering, how does tomumanyi na kumumanya olusi bakozesa ne fake account ne webuza, how do my lips connect with leadership? Okitegeera
kakati mu mbeera eyo ebyo byonna kasita omutima guguma kubanga nze kati ne bwogamba kinza omutima gwaguma mitima gyakaluba gwaguma namira ensanafu ekyo naggwa kati those years are there to train you kati bw'oyingira wali n'ogenda ku direct seat omusajja ne bwagamba kalaba obugulu togenda wulira bubi kubanga ojja bawange yangamba amagulu malungi you know it is a position that is meant to mentor you then bw'ovaawo transit gende walala and by the way if women had been there for 10 years only ne balekera abakyala abalala nabo ne bajja mu bifo ebyo singa kati parliament yajjulamu abakazi to be honest oba singa kati saawa zino ne mu bino ebifo byonna bye tugamba oba mu council oba ludda byonna singa birimu abakazi because we have been given that opportunity but also we need to revise kubanga ogenda okulaba kati saawa zino before we had Nakawa 1 but now we have been divided into 2 for those special women seats there are 2 kati tulina Nakawa 4 no, it is Nakawa C and Nakawa D. Nakawa D is now Mutungo, it stretches up to Ruzira. But what is so interesting is that ogenda kusanga Nakawa D has 2 constituencies for direct seats. Into omusajja ali kuhandlinga 2 parishes, omulala ali kuhandlinga 3 parishes. The woman is handling 5 parishes. Ndoza mukiraba. Kakati that training is good but also owebuuza is it creating impact? Kubanga mu kifo kyemutaddemu omusajja mwongeddeko omukazi mu muluka gw'enswamu mbu yattu gulina omukyala atya omu gwe bagenda okutwala naye abasajja bali bameka 2 you look at woman MP agenda twala division zimeka 5 naye omwami direct seats we are only having 9. It is the reason I am saying do we need affirmative action We if do. it is at all burdening us? Could we say they scrap it off and then we compete directly with the men? No, it should stay, but it should be revised. As I've told you, things like 1 coverage, because we need impact. Yeah? Tetwagala otuwe an eggshell that does not have the yolk. Then number 2, we need to revise the term. Nti omukyala agenda kumalayo emirundu 2, that is 10 years. Yeah? Aveyo omukyala omulala akole ki ajje. If 10 years you cannot really improve yourself to compete favorably with the other people, then you retire. Then you retire and give advice like an old woman sitting in a tree and telling of stories. Naye tetusobola kubeera nti gwe okuva mu CA ne tujja mu single simanyi party system era wooli ne tujja mu multi party system era wooli still on the women's seat to empower a woman. Really, which kind of empowerment are you looking for? Do you want metals to be inserted in your body, or you want to just stay in a position that nze mukazi kanze? No, step aside, bring in another woman, campaign for her. Tulabe nti yes, gwe bwagendayo, you have helped us as a women movement. We are adding another leader. Kati tulina leader omulala. Tufunyeyo omulala nawe wooli katuli basatu. Because when we are 3, the alarm is louder than when you are 1. So nze nsuubira nti we need it, but we need to make sure that we increase the numbers of people coming in, but also now we should also start gauging what is the quality of the debate. Kubanga abakazi ensonga zino zonna zajja. Mwajjukira there was a time the things of miniskirts manyi debate came up. Yeah, you remember? Yes. But it was surprising that the women were not even saying anything about it. We had is it divorce and marriage bill. The women were not talking, but there are very many women. Like now in Nakawa here, I've seen very many marginalized widows who are sleeping in swamps. Naye nga akugamba nze bba wange yali civil servant, bba wange yali mujasi, bba wange yali kino. Ne weebuuza baawe pensioni we yalagawa. Baawe bwe yakola yabirekawa. Nga bazadde b'omwami be babitwala. Is that fair? Naye awo enjagalira nange okubuuza lwaki abakyala batya nnyo okutwala direct seats? Because bwe tutunira mu parliament abakyala bali ku direct seats bali 22 I think 122 bajja ku woman MP webityo. Lwaki batya nnyo okutwala ebyo ebifo
ebifo bye balowooza nti abantu abasinga balowooza nti ebifo bya basajja nti omukyala alina just kubeera woman MP wabula tasobola kubeera MP ow'ekitundu kino nakiri lwaki abakyala batya nnyo ekintu ekyo because one tetubadde nnyo ne voter education even in this election wemutunuulira this is the worst election I've seen where I've not even seen at least those years ng'obawulira ne beebuzaabuza naye kati tewabaddewo voter education yonna. So if there is no civic awareness, what do you expect? Era omuntu ajja kulaba wali agambe gwe lwaki oze ku kifo ky'abasajja because they don't know. They call them nti ky'abasajja not direct seat. Oshaba. That's already a problem. Kakati gwe omukyala ojje already you have limited resources. Your husband expects you at 7 o'clock at home. People are sitting in bars up to midnight. Those are men. You see the challenges women are going through. Even in political parties, you sit in a meeting in Misana with the men, you discuss, then in the evening they go for a drink up. And then they make decisions at night. And then the next day you come into a meeting, you find things have changed. So these are challenges that we should appreciate, that a woman has more responsibility than a what? A man. Than a man. So if that responsibility is there, how do we help her? That's why they are more comfortable with these seats, because now you know wemba ndi waka ndi mukuyonsa ne muganda wange naye ali mukuyonsa, you know. But after 10 years I believe one, you would have gotten the social capital. Why? Because you would have performed. Balabe enkola you. Abantu they trust. Because you see, even initially abakazi bali tebaba trusting na leadership. Abagamba abakazi batikizi temuba wali tebasalawo bali awo. Now we are getting away from that. We need to first attain that trust from people. Omukyala asobola serving abantu, even sometimes much better than a man. It is just the political will that we are looking for in a leader, that commitment, yeah? And a woman might have even much better commitment than these normal men. Kakati bw'okiraba nga kiri bwe kityo mu mbeera eyo. If 10 years are given to you, prove a point nti osobola obikola, so that when you come for a direct seat after 10 years, you don't need again to campaign saying that now Zerida is an activist, she has children, she's this, she's that. Ebikolwa byo byozookola mu gino emyaka bye bigenda okampeininga mu kalulu akakola ki akaddako. So it is a form of, it's a platform that gives you that opportunity as that affirmative action. It's a platform that gives you that opportunity to market yourself, to project your capability in those years wezigwako. Kati ne bwogenda ku n'abasajja, they are not going to look at you as a woman. They are going to look at you as a contender. So bagamba gino emyaka 5 gikuteekateeka eringa nasare sibakuteekateeka for primary. Kati obalaba tulina ogikozesa naye kati saawa zino kyafuukira ddala nti waliwo ebifo ng'omanyi nti wumani gundi kyagundi, wumani gundi kyagundi. That is what I think we should change. Even the last 5 years, I remember I was called upon by the women movement. Then they are part of the women's manifesto. And one of the things that we were proposing was that abachala, that affirmative action should be considered, but we must have term limits. Then number 2, we should also look at the coverage, because we are looking at the impact. Now, the other question is, tufunya abachala bakat 120 or 24 what? According to the districts, yeah? Yes. That is already our capital. What is the impact? What are they saying? What are they doing? Can we track them down? That should be now the next challenge. What is the quality? It was actually going to be my other question, like, do we really need numbers of women in parliament, or we need those credible people that will credible people? We should follow up and look at people's track record. Is Zerida someone who is going to just stand and be twisted around? Is she going to be intimidated? These are things now we should look out for in this campaign. Tufuna abachala abagenda oyimirirawo ku lw'abakyala bannaabwe, but also abagenda okuyimirirawo ng'ensonga zookya, so that the woman is respected nti omukyala naye bw'ayogera aba akoze ki aba ayogedde. Before you give us your manifesto for Nakawa, I really want you to answer our question. We are in COVID times.
akalulu koona kaba abantu bakateesemu sente nyingi. How are you managing, given the fact that you are a woman, only first time, how are you managing your campaigns? Are you doing door to door? If we saw, are you maintaining the SOPs of the Ministry of Health? What is the experience before you give us your manifesto? The experience has been scorching. That's how I can call it. Ebalagala. One, buliwolaga. Agamba naye kansala oyogedde bulungi naye otulesa otya enyote etuluma covid. Oberanga munnaffe gwe bagamba nti wani emmiro mikala akalulu n'akavaamu. Bakwata ne wano kati ennaku zino olowooza kiki ekiri wano, then you're like man nobagamba naye siri dokita nedda kati gwe kansala mu bwongo obwo. So yes, it has been tough, and I can tell you it is tough because one, that whole situation limits you from reaching out to people, which ideally is not right. Kubanga oba oyagala oyogere n'abantu. By the way, how many are you on your position? We are 12. Wow. Congratulations, it's good. Congratulations. It is really good. Competition is tough. It is tough. So it is good because kituyamba okuba nti buli omu oleeta sausage, chicken, chips, abande balonda. So one of the things that I see is that abantu baavu, and some people have taken advantage of people. Baavu olina agamba kati nze ngenda kwata akasente kange nteekemu without issues. Era this campaign is not really issue based. It is more of money based. Ani alina sente. So it has been difficult, but as I told you, you need to confront whatever situation that comes your way. Zengomu, what I do, I move, ntambula. I talk to people, I tell them my message. Yes. And those who know. But also nina like a track record, je bazze bakola ki balabirako. So that has helped me as a person. Nechirala nti I've tried to understand people, and I've told them that today if you sleep hungry, tomorrow togenda kusula njala. Ekyokubiri, Zerida is not the one who is going to sustain you. So when someone comes up with money, it doesn't matter. What matters is what content do they have. Take the money, but listen to the content. Kubanga abantu abamu bazze okugezesa, abalala bazze kunoonya mirimu. Because ask yourself, omuntu okuteekamu 10,000, like I'm looking for 7,000 voters. Okuyitawo kati 7,000 voters. Sisuubira nti wowa buli omu nusu 10,000. How much is that? It is not also possible. So ensonga zino era abantu bajja kutegeera. The moment you go to the people, you talk to them, they get to know that you are pro them. I believe even when there is that factor of money, bajja kubanga bayimirira naawe, because I have seen very many people stand with me, and I want to take this opportunity to thank all my people of Nakawa for they have been there with me despite being very broke. Despite the financial. Bayimiride nange because they know that when we get there, things will get better. We shall get sustainable financial support than having luno 10,000 ngate agenda kufiirisa obukadde. May you please inform us in the studios and the viewers of your manifesto? Yeah, my manifesto is not huge. Though there are some things, of course, I've been hinting on as we were discussing. Yes. It has 3 major issues. And one of the major issues is that I have looked at waste management and drainage in my area because it's a big challenge. It involves health, it involves lives. As I've told you, some people have lost their lives because of the water. So the drainage system is something that I really want to improve in my area, because we do have a lot of wetlands. When you look at Katogo, when you look at Thailand, when you look at Kago, that is all around Shinawataka. And then when you look at the Rere, that flooding issue. Then also even these residential areas that we consider to be pump, like Bugorobi, there is a Facebook photo that I took some time back.
water had flooded in the road, you would think it is a lake. Because all these things that water can spoil the road network if it is not well managed. So the drainage system in our area is not good. Even some places where, as I've told you, they are pompe, we have open drainages. Katuyinza okuba otambula ekiro n'ogwa mu muki mu mwala amazzi ne gakutwala. So ebyo byonna tulina obitunuulira, tulina covering emiki emyala, tulina okuteekawo drainage eri managing amazzi, the volumes of water, kubanga waliwo drainage ezendaba nga ntono ate nga amazzi mangi. Then why have I combined the drainage ne waste is that buli abantu we baleeta kasasiro ku kkubo babakwata bagamba omuntu wa wansi nti leeta emitwalo 5 okuvaayo oba tukutwala mu kooti, naye omuntu wa wansi agenda kujjayo emitwalo 5. Kati usually balinda enkuba bw'eba etonnya ne bayiwa kasasiro mu myala, kati emyala ne gizibikira. Kati n'olaba flooding eyo kyobalaba those two are connected. Naye nze nsuubira nti Katonda bw'aba ntaddeko akasubi abantu b'e Nakawa ne bakkiriza n'enfuuka kansala, ekintu kye njagala osookera ddala okukola is to bring a proposal mu KCCA tufune gazetted drop offs as in pick up points eza kasasiro nti wano we bajaki kasasiro emotoka bw'eba eyitamu n'ennaku nti Monday bw'eba si lunaku lwa kupickinga kasasiro tetusuubira muntu kusuula kasasiro ku kkubo, you know, but when it is Tuesday pick up point yaffe eri wano nti maybe wali ku Prime Supermarket kweri ekkubo erikirira we tugenda oteekanga kasasiro bonna abaveeyo wansi. When we manage that ne drainage system yaffe egenda kuba ki nungi. By the way, I'm an environmental activist, njagala nnyo emiti, njagala nnyo swamps obutonde, kati nze manyi what that can do oshaba. So basically kyensuubira nti it is very important nti tubeera n'ekyo. Then number 2, my other thing is that we are looking at financial empowerment of our people. Kubanga obwavu bannayinza simanyi gye mubeera naye Nakawa obwavu buli wamu, obwavu bungi. So one of the things that we want to create is we want to create a bank ey'ekyalo, village bank. Yes, village bank. Twagala oku encouraging saving culture because we realize that mu COVID abantu bangi nnyo baali tebasavinga era kyabahitinga nnyo. Then ekyokubiri nti that bank is going to be used to do the business coaching, as I was telling you, nti before you even save with the bank you are able to be coached on how to manage your finances, on how to create a business, how to manage it, how to book keep ebyo byonna records ezo. Kubanga wali omuntu abeera ne business naye nga tamanyi biki byayingiza biki byajjamu biki byakola ki, all those. So that is in the other segment. Then ekisembeerayo ddala is the issue of moral values. Moral values wendeetera ensonga ya family, wendeetera ensonga za counseling, ensonga ezo nkulu nnyo because we realize mu bavubuka kubanga twakitegedde nti that ingredient is what is missing. Mu byonna bino bye twogedde bye tuze twogera 2 hours ago is that you cannot have those if you do not have discipline, if you do not have self-control, if you cannot manage yourself. Kubanga ogenda kunywa ebiragalalagala oveeko era ojja kubanga toli productive. So ebintu ebyo byonna we need to work around that okulaba nti abantu baffe having a hope, bamanya nti they can be productive. Then when we have that element awo tusooke tubayingize mu financial awo manya nti kigenda kola ki okwanguyira. Of course definitely there are major roles of a councillor which you know, lobbying, advocacy, ebyo byonna mubimanyi. But what I can promise is that ekisinze okuleeta obuzibu is that abakulembeze bwe balondebwa tebadda mu bantu. Ekyo kyo buli gye okubalaba after 5 years ate ne batandika okugulirira abalonzi. So one pledge that I can commit is that bino byonna tubyogedde but they cannot work unless I am present. Era nsaba nti I will come back bwe mba munonze nja kukomawo mu bantu njogere nabo
manye ebizibu byabwe those that we can manage we shall nebye tutasobodde kukola mumanye nti Zerida yajja netugezaako nebikola ki nebigaana so basically mudakika ezisembayo ngenda kuba nsaba omugenyi wa fasibule ku bantu atwale n'omukisa guno abasabe akalulu abantu be Nakawa njagala okusookera ddala okwebaza Lilian ne Farida and I thank you so much for being patient ne mumpuliriza ne mumpaka n'akakisa ne management ya Mighty Drive the alternative UG and I thank you so much mwebale nyo I believe there are very many people we were mandi wadde interview but I got the opportunity so I want to thank you nengamba nti banaye amanya nze Zerida Kakayi nga ndi mutuuze wa mowe Nakawa njogera kati n'abantu bange ab'Nakawa mbeera mbuya mumanyi bulungi mumanyi ka address kange kyensuubira abasinga naye nga banaye nyambadde engato nnene eza LC5 woman councilor engato ezo nnene ne bwe muba mukimpadde ziba nnene if you are not with me we can only use this position if we are together era mbasaba nti mumpagire mumpe akalulu obwagizi n'akalulu byanjawulo nsaba obwagizi nensaba n'akalulu nti ngenda kubeerawo ku lwammwe era mbasaba mumpe akalulu tutambulire wamu nzijidde ku kibiina bakiyita Alliance for National Transformation ekikulibwa mukulu Mugisha Muntu oyera naye musabira akalulu ye president wange banaye mumuwa akalulu he is a very very nice man era akabonero kaffe ye balu era mbasaba nga 2 January that is when we are going to be voted mba inviting mwenna naddala abavubuka Farida obwedde abandopera nange nkimanyi temwagala kulonda banaye muje mulonde it is your future it is your responsibility okulonda abakulembeze banaye muje mulonde Zerida ajja kulaba nti obulamu bwaffe ffenna bukyuka era ekifo kino mujja kulaba how important it is bwe muba mutaddewo mukyala Zerida Kakayi mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abakuume. I am an environmentalist by passion, and when I get another person who is an environmentalist by passion, I will take the chance and opportunity to say plant a tree, please plant trees. In your compound, in your gardens, banaye musimbe emiti and plant hope. I always tell you the best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is now. So tusimbe emiti tutase obulamu, it is a human right okubreathing in empewo eri clean ngate eri safe, and it is our responsibility, my responsibility and your responsibility okupreserving our environment. Muleke ate omulimu ogulekera nnema mbwate ogwo mulimu gwa nnema nanti ekitongole kya environment bannange mbakubiriza mu mulimu gutandike naawe nnema ebeerenge eyambako buyambi bannaffe abagagga abagula amataka mu wetland ate temutempting abannema because you have the money you will go to Nema because they want the money they will sell you the land. So tubasaba nti omulimu gutandikire mugwe nti okay you know it is a wetland togenda kugulawo nonya abantu awalala muleme kweyunira nnyo town ne town sinnungi ate nga mutule mu zimba mu wetlands emuzimba mu ntobazi yo flooding gwe mulaba wali ku clock tower nakusino bajjewo sawaya queen je bagitute mukama yamanyi naye awa abantu wa flooding and then you might think it is not Kampala okusawa ya wa flooding wona naye nga kitogo naye nga ekiretedde toki nti drainage system te obate yali planned ate teri well managed so ne bireta flooding and then abantu abazimbye mu ntobazi fe tubakubiriza bannange abazimbye mwe okube mu mitima nawe ate ali mu kutema emiti bannange tubakubiriza obuvunanyizibwa bubeere bwaffe Bugoma Forest egenze why someone wants to plant a sugarcane plantation hoima sugar it is a shame nti ate temufudde ku butonde bwansi naye nga ate bannayuganda ze mbakubiriza nti climate change is real. Last year we experienced global warming but because Ugandans don't care a few of them knew we had global warming in Uganda but this year have you seen many grasshoppers? No.
It reached, but because Uganda tebefiirayo, they do not care. So tubakubiriza bannange tubeere basaale mu bintu ebimu. Farida Bikobere is my name. Program gye badde olaba bagiyita The Mighty Drive. Ebeerawo buli lunaku essaawa ebeeremu paka ssaawa 3 Monday to Friday. Lilian Luwedde gwenkoze naye olwaleero. Omulangira Nakibinge Kimbugwe yaŋŋamba bwe mba njogera omwana ono muyite nga Omumbejja Lilian Luwedde. Omumbejja weeri mube engoma. Badde nkyerabidde ndowooza omulangira nansonyiwa naye ate maze nenkijjukira nekyogera. Teddy Tenjo Nabukeera yakoze mu control. When we have a woman in the studios, crew yange ebeera y'abakyala. Teddy Tenjo Nabukeera in the control room. Omukyala Elizabeth Musiitwa yabadde ku kamera. Jeremiah Mukiibi yabadde director waffe olunaku lwaleero. Katoto Musime yabadde driver atambuza ku kkubo yatwatirira obulamu okulaba nti ate tekozinga accident. We are good road users. I'm making sure nti ate awa abantu abalala nabo olukisa okozesa oluguudo ng'ate tebakoze bubenje. Wano sisuukawo olunaku lubadde lwakusatu enkya tulabagane ate nga twogera ku nsonga ezimu ate oba endala tuleeta omugenyi ne bye tuba twogerako ate biba byanjawulo. So tubakubiriza bannange COVID is real ate naddala nti tuli mu kadde ka kalulu kusisinkana abantu ab'enjawulo. Twekuume tetulwala COVID-19 nti ate omukulembeze we gw'oyagala okulonda ku 14th ojja mulonda ate oleme kubeerawo mu bukulembeze bwe nga wafudde naye ng'ate obulagajjavu bwatandika kati. Tubakubiriza ba mikwano mwekuume. Tetusuukawo tulabagane olunaku olw'enkya page eride Alternative Uganda. Questions zisomye ba mikwano obudde ate tebubadde ku side yaffe naye ng'ate tujja muza olunaku olala adde mu questions buli asuubiza yatugamba wajja kuyita 2 or 3 years tumuze tumugambe abantu bagamba watugamba bino ne bino obikoze oba tobikoze. We are going to fall up. That is why we say we are the alternative. Uganda, the alternative. Digital, the Mighty Drive, your program Java Dolaba, Tulabagani, Chasa, Weberemo, Yokumacha. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Bannayuganda bannange, mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu, tubasaba okwewala obuvuyo n'okukuuma emirembe mu maka gammwe n'ebitundu gye mubeera. Buvunaanyizibwa bwaffe okukomya obutabanguko mu maka. Tubajjukiza okwekuuma ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Ministry y'ebyobulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Fellow Ugandans, during this election campaign period, we ask you to avoid acts of violence and preach peace among families and communities. It's our collective responsibility to end gender-based violence. We remind you to stay safe from COVID-19 by following the Ministry of Health guidelines.
This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UWOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative.